Alright, abatuwuliriza n'abalaba mwenna gye musinzira okutulaba tubaaniriza Kyoto International, Kyoto Reloaded, ne ku YouTube Kyoto TV. Kati nga bulijjo nzija ne muganda wange Moshi ne tulaba ne tukuba tooki ne tukola ki. Mukulu Moshi ebintu byonna bye watusomesa sebo kati tubiraba, they are unfolding right in front of our eyes. Sebo embeera eri etya eyo? Ompulira bulungi oba mukulu Mark? Yes, sebo. Sebo, abannakyoto mbabuuzaako musiibye mutya? Gye baleko gye mutuusaako engalo, basaasira ekiyongobero, bannayuganda abafiiriddwa, abantu baabwe mu bizibu ebiriwo. Twongera obbasabira n'obbagumya ne tubagamba nti tunywere tugume. Embeera kiro twaki anticipating, I would say so. Only that okufa tekumanyiirika, ebizibu ebiriwo tebimanyiirika, it's always very challenging. Personally, okuba navudde Kampala ggulo ekiro naye nga amazima I couldn't sleep. My head was heavy. Ebintu bye nalabyeko ebimu nagezezzaako okubaweereza ka vidiyo babadde ku Reloaded ne kwekyoto kwennyini nabadde mu kibuga omwo. Natuuse ne mbako ku ssimu ebimu ne mbiraba n'amaaso, and I'm telling you, ebintu si byangu n'akatono. Si byangu. Things are really very, very, very terrible. Ate kati challenge ezzeewo eri emu nti media concentrating wali president, which is not bad. Ebbali eno ekitegeeza bano abasibira mu ggwa. They are just having a field day. They are killing as they wish. They are shooting at people as they please, because coverage ebulamu. Era wano wensabira media, citizen media, journalism ebeere nga yeeyongerako. Abantu ba bulijjo okubeera ba journalists bongeremu ku maanyi. We need that evidence. We need those clips. Personally, ngezezzaako okubeera nga gundi, okubeera nga nkwatayo ku bwensobodde, naye nga telling you the situation is not easy at all. Ebibuga ebyenjawulo omuliro gukyayako okutuuka olwaleero. Leero mbadde Masaka before nga sinnavaayo kudda walala wendaze. E Masaka kuva ku makya ssaawa nga 3. Ate ne 3 kuva ssaawa 12 omuliro obadde gutandise, ne gujja ne gusirikamu awo ku 3, kunnya ne guddamu 6, 7 paka ndowooza ssaawa nga 11 omuliro kwe kusirikamuko. Kati weesanga nga that is in Masaka. The same is happening in Uganda. The same is happening everywhere. Unfortunately, murders nazo gye zikomye okweyongera. So basically, ekiriwo naye ng'ekisinga okuba nti kyennamiza right now, teri amanyi president mbeera gy'alimu ku bantu baffe, olw'okuba nti kuffe oba ku bantu bannankyukakyuka tekuli yamulabyeko n'amaaso ge. No one has seen him with his own eyes, because access to the president is denied. Byonna bye tulina bwe tujjidde ku mpewo byambu. So we don't know how he is physically, that is health wise. Tetumanyi. Mentally ndi mugumu. President never breaks down mentally, nkimanyi mugumu, naye physically, because I don't think okutuuka olwaleero ayinza okuba nga yaalidde, kubanga kuffe abantu be tekuli n'omu akkiriziddwa mulaba. Nga bwe manyi president tayinza kuba nga ali emmere abasajja abo gye bamuwa, which means n'enjala yennyini kati saa zino eyingiddewo. Ennaku 2 teri kyakulya, teri kutwalibwa mu kkooti. Oyo ne gwe bayita nakyemalira. Mukulu Luwuki, olina okuba nga naawe olina ebikuli ku mutwe lwebadde wandyagadde okuba ng'oyogerako. Sebo, okusingira ddala era gwe tusingira ddala okutubuulira, okutusiigira ekifaananyi, era nga jjo twakulabye downtown
It was really so bad. Buli wamu ekyasinze okunkwatako ennyo ye omwana oyo omuto bambi kugulu kwe excuse me okugulu bakutomere ne kugwa wali bambi. That was so emotional. Kifaananyi kyabadde kibi nnyo. Kati ffe sayidi eno naffe kyetugezaako okukola ab'omu diaspora definitely ab'Ebungereza bakikoze dda. Naffe wana Ottawa ekibuga ekikulu ekya Canada naffe tugenda kukola ekintu kyekimu. Tugenda we are going downtown era mulaba mmaze okwambala bweru obunyogo bungi nnyo. Ngenda downtown to show our unsatisfactory to the government, okulaga obutali bumativu bwaffe eri gavumenti ya Uganda n'engeri gyeyisaamu bannansi baayo. Excuse me. Ate ekyewuunyisa muganda we Moshi, ekisinga okwewuunyisa omukulembeze kati okubaganga akyali president. Kozi nze mmanyi bwebanga bonna bali mu kunoonya kawulu amazima gaba gali nti tuba tetulina president. So tewali avaayo kukyogerako naye yennyini asirina kyayi. Nobody is talking about anything about it. Maybe nze simanyi nze oba nze mukyamu oba nze ki mbuulira sinawulirayo anybody coming up from the government of Uganda to address this issue. Let me tell you one thing, Mukulu Luwuuta. Abalina kye musuubira mu Museveni okusingako okututta n'otutulugunya. One of the reasons lwaki mbadde sikyagala nnyo okukola lives nga njogera is abantu bangi mu diaspora ekifaananyi kye mulina kirala nnyo n'ensi gye tuwangaalira mu Uganda. You know, ddala abaluddeyo you have a rosy picture of institutions that function. Ensi ze mulimu, let's say your state houses function, your parliamentary chambers function, your police PROs will not be functioning. In Uganda, it is basically one thing. It's a one-man show. That is Museveni. So, mulimu posts zenda bawo olumu n'okuseka n'ensekana ne bano abantu banankyukakyuka olumu nabo babaliko ekikyamu. Museveni amanyi olulimi lumu, I'll crush you. Nyerera akizzeemu. Tayogedde ku bantu ebikumi n'ebikumi saa zino abalumiziddwa n'abantu abakafa kati abakunukkiriza 30. Tasobola kuboogerako abo. Naye era naffe tuba beerimba okusuubira nti there is something that is going to talk about. Nti agenda kukyogerako. He can't talk about it. So guys in the diaspora, wherever you are, let me tell you this. Stop assuming that we are operating in a situation that is normal. I want you to imagine the worst of the dictator, and that is Museveni. Sawa zino Museveni takyalina kintu kyonna kimukwasa nsonyi kukola. Tekiriiyo bwe kiba nga kimuyambako okunyweza entebe. Nothing whatsoever. Nothing. Even if it means killing hundreds and hundreds and thousands of Ugandans to retain that seat, he's ready to do it. Okujjako nti maybe mulimu kufa basuubira that he can't do it. Naye amazima gali nti for him, being a student of Mashaville, ali willing okikola. Era tulina abantu be baategese okulaba nga basiiga sukaali oba nga babikka okutugumbulwako abantu abo. Eri abantu nga Doni Wanyama, ba NRM apologists bangi. Era olaba n'ebigambo ebikozesebwa tetukyayitibwa bannayuganda, tuyitibwa hooligans. Hooligan oba mu Luganda yabeera atya. That's the definition they are giving us. So you guys, we are dealing with a dictator, we're dealing with a tyrant, we're dealing with someone who is more or less like Hitler. Omuntu oyo who is a Nazist, who is everything is about him, everything should rotate about him. Kati gweteberezaamu, he comes out to make a statement ti tugenda kuteekawo embeera ng'omuntu n'okukwata obukwasikasati ka yero akyejjusa. Omuntu nga oli mufuzi kale wadde oli mufuzi wa ggwanga ng'era oyagala abantu b'ofuga oba kale ng'ofaayo akatono otuuka otya okubanga omujoozi gwa mugaso olw'okuba omuntu bamwambudde omujoozi oba nga baagwokyeza ng'olaba gwa mugaso okusinga obulamu obugenze. I mean, bw'obanga olina reasoning, these guys wetwogerera, they are sick in the head, they are sick. Bonna bayambako bannakyemalira okunywerera mu Uganda saa zino emitwe mirwadde nti tebakyalaba what is things as things are. Nebo balina muli
engeri gye baawubye obwongo ne buweta, like totally all I can say is that they are sick. To them bakugamba unless Museveni nga yafuga Uganda kitegeeza wo bwaba siyeye. I mean, how can you justify such a thinking, such a mentality? Ti Museveni waba tafuga Uganda kitegeeza wo, kitegeeza lutalo. What if he dies right now? Does that mean that Uganda perishes entirely? Kitegeera. So let us understand this, that tuli mu lutalo nga luzibu nnyo. Media teri ku side yaffe. International community tennaba kuba ku side yaffe. I have friends in Europe who know nothing about what is happening in Uganda. Kitegeeza nti Kagame mawulire gansi yonna tegafunye teganafutuwa play kubanga there is so much that is happening mu nsi muno. Mbadde njogerako naawe and we talked about what is happening in Germany, what is happening in the US, that they are too busy to pay attention to what is happening in Uganda, which means we are more or less on our own. So kyentegeeza kiri kinti let us not assume that anything good is going to come out of the dictator. Let us not assume that anyone is going to speak to this dictator. Kubanga yamanyi ekyokukolera buli kitongole mu Uganda. Kati akakiiko k'ebyokulonda okalabe kavuddeyo kugamba nti atwagala buli kibiina kya byabufuzi oba buli candidate baweereze abantu baabwe bagenda okugenda ebweru okubaawo ng'obululu bukubwa. Tebannayogera ku Ugandans that are dying, Ugandans that are perishing, nga n'okulonda kwennyini kuli mu lusuubo. Nebo kugaba kulaga nti on course ebiriwo byonna tebayigula ttama. So those signs are just showing us that nothing is changing. The dictator is not backing down. He's ready to kill as many as possible. Era mulabye people in plain clothes are out shooting wantonly. Yes. Ekirala kyenjagala okwogerako, people who are spreading false propaganda about the president. Kino nkiddamu. Mu Uganda saawa zino ng'oggyeko Bosco ne basajja be teriyo munnankyukakyuka yalabye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ba-vloggers abali awo nga batuwa propaganda basaasaanya ebintu ebitaliiyo. Please mwebeereremu, mujja tujja ku mulamwa ate nga essaawa zino is the right time to concentrate and think right. No one of us has looked at Robert Kyagulanyi Ssentamu yet kubanga badinayinze access gyali. Byonna bye tulina ga mu nkuubo. So ag'omunkuubo tuleme gasaasaanya nga matuufu. Tumanye nti nakyemalira kyasinga okutya kiri kimu, the ideas Bobi Wine zaasize oba kale what he stands for. Kwegamba ideals ezo zimutiisa nti people are willing to die for them. That's what scares them. So bo balina endowooza egamba nti bwe bajjawo Kyagulanyi Robert Ssentamu tujja kusaasaana. Just the Luganda proverb nga bwegamba olusala ekyayi luleetera munyeera okwanjaala. So bo balowooza olutta Kyagulanyi. Mu katabo ka 48 laws of power mulimu etteeka simanyi muwendo gwa namba yaalyo naye etteeka liri ligamba strike the shepherd and the sheep will scatter. Nti omusumba w'endiga endiga zijja kusaasaana. So Museveni bo balowooza nti bwe banaakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe abakkiririza mu nkyukakyuka tujja kuba nga tusaasaana, not knowing nti ebintu tebikyali just ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kisukkawo Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwagalako kimu kyasobodde otukuŋŋwanya ate n'ayimirirawo mu buvumu n'atu inspiring okubeera nga we walk the talk and also fight for those we walk the talk and also fight for our rights as he has taught us and how he has inspired us. So all in all, Chintu si kyangu. Right now the situation is very tense, it's very scary. Very, very scary, I'm telling you the truth. It's very scary. Ngezezaako njogeddeko n'abaana bangi across the country and the murders are going, the real murders. The thing is, gamba naye bikusobera n'okusobera wa w'otandikira. Nkyawulikika Moshi. Nkuwulira bulungi ssebo. Kubanga kati tetumanyi ani, tetumanyi magye, tetumanyi poliisi, we don't know Katogo Uganda eri mu kugamba. Never know what kiki tuliko Moshi. Omusajja ye he's busy campaigning, he's busy ye to him. Buli kimu kwegera nga bw'ogambye nti bano abantu they are psychopaths. Kugaye psychopath atalaba kikyamu. Balino ekikyamu ku bwongo ndowooza olutalo luno babambi lwabonoona mu bwongo. Because
abantu kati emundu ziringa nguba biki ziringa buli muntu atambula ne mundu abali mu ngoye zaleeryawo ono akuyitako ng'ogirayo bwati ng'akukuba essasi bannange gamba simanyi na kumanya Uganda oba tuli kuki anyway naffe ssebo eno tugenda kugezaako okukola kye tusobola wadde ssebo tuganda wadde tetubitegeera bulungi abali mu diaspora naye ssebo naffe tugattako ettoffaali abali mu diaspora tugenda twekalakaasa ab'e UK wabalabye ab'e Germany nabo bali mu kikola ab'e Toronto bagenda kujja batusisinkane ssebo wadde butonotono bwe tukola naye bulina impact y'amaanyi gye bukola. Senior, my effort says is on ground what you're doing, especially kutufunira international people so that they can pay attention to international scene. It's very, very good. When bad days sagalira ekibadde kinyiiza is whereby someone tanalaba ko kiri ku ground and then you comment as though olina lufenga wali ku mulyango no later misleading information which is not cool at all. And we just need to remain focused. I mean, exactly. For instance, this guy comes in and says, something has skipped my mind. Naye Bosca ine chintu kyayogedde leero nekinsesa n'okunsesanga nga ndabira that this guy is out of touch with the reality and is maybe just out to kill and cause so much damage. Naye nga kyensinga against the Nagamba that whoever started this atandise rioting. I mean, whoever started it. Kubanga Chimanyi, he gave the order eyokukwata Kyagulanyi Center. So he's the person who started it and you regret it in the end. You never know. This is the stop that we waited for a long time again. I mean, how do you wake up one day and you arrest someone on charges of kungwanya bantu because of COVID, then you do more or less even worse. So all in all, what we may say is Ugandans to be smarter. Twebereremu ngamba abana abali wabwere abali mu field faces mbegayiridde musteekeko mask mbegayiridde musteekeko mask. Wear your masks. Mbegayiridde. These guys bagenda tandika bakonkona nyumba kunoonya abaana omanye mubeera abangi emisana temuli bangu takolinga niwe obeera omu oli mwanku identifying kambawo ekyokulabirako mwalabye omwana yabadde akuba omusirikale ennyondo ku min price butter awo omwana oyo bamukutte naye mujjukire wansi awo waliwo kamera si condoninga kye yabadde akola olw'okuba president atukubiriza obutagenda mu violence naye I mean manya nti ne bwoba tokoze ekyo kyakuba musirikale mulala nnyondo abasajja ne basobola okukozesa cameras ne bakutrackinga ne bakukwata. And right now what we need are numbers, so make sure you stay safe nga muli ku luguudo olwo. Personally mbaddeko ko and mwewale selfies ezo. Stop the selfies okulaga nti mwe musinga omutima. Do whatever you do mbeerayo nga naye weebeereramu. Don't expose yourself that much. These guys are ready to shoot and kill. Tukwetaaga oli mulamu omugaso gwe gusinga okubaawo bw'oba mufu oba toyina nnyo mugaso. We need you when you are alive. Stay. Mosh kati abantu bagala bakole ki right now kubanga kati si kitegeera bulungi. Mosh abantu banyigirizibwa tuze. Let me tell you this mukulu Mark. Ekyo kibuuzo waliwo abankubidde essimu ne ntuuka n'okwagala okubavuma. You can't ask me right now tukole ki. I mean, bulijjo president abagamba ki kye tugenda okukola unless mbadde temumuwuliriza. If you're good disciples and students, you know what you're supposed to do wherever you are. You know exactly what you're supposed to do. Don't wait for a command. President bulijjo atambula abagamba be another Bobby Wine where you are. Weebuuze gwe ng'omuntu what would Kyagulanyi do? Kambawo ekyokulabirako abasibiddwa saa zino bali mu 10 kubanga e Masaka yokka wenviriddeyo nga bali abantu 7 mu kkomera. Kampala mulabye be basalidde okgenda mu kkomera babadde 4. Mumanye ekigenda maaso in other parts. I mean, that is in Jinja. Kampala toyinza kubala muwendo bwaba nga basse kati nga abantu be bakatta bagenze mu almost 30 kati teberezaamu ate abalumiziddwa n'abasibiddwa. That means the numbers are big. Therefore, tonsuubira kujja wano nkugambe nti agenda oyo kye kino ekizimba. I'm not going to tell you that.
sigenda kugamba nti agenda otugoona. I'm not going to tell you that. Olina okubanga oli mugezi ekimala to know what okweberera means. So my dear, I just want you to do one thing. Webereremu nga president obanga ennono yaffe ya people power wegamba, and be smart enough to live to see another day. Osobola okwebereramu at the same time nosigala ng'obulamu bw'okyabulina. It's not a must that you're supposed to die. It's not a must. Olina omugaso ng'oli mulamu. Kubanga kambabuulireko buli abaana lwe bafa abangi ennyo mulimu abanafuwa emitima. Mulimu abatya. Mulimu abanyiikaala n'awulira nga it's just too much. So guys, we just need to be smarter. We just need to be more focused and do what you're supposed to do. Yes, sir. Yeah. Again, I don't know whether you've answered the question right. Nayendoza, they are doing what they are doing at the moment, you know. They are doing what they can. Kubanga akavuyo kangi. First of all, these guys are like balinganga abasoomoza abantu. Bantu mubagambe bafulumye bakutene ku mitwe ate gwogenda obakuba ebiggo. Kati nakwata okukwasa akasimu olinga naye amutunzamu emmundu kweganga amukuba kwegenda ogamba tuli kuki, what should we do? Omutugambe tugende ate kati my goodness. Anyway, lwakuba nti kati bano ndowooza abantu bano abali mu ngoye ez'ekisirikale police oba si bannayuganda. They are not Ugandans. They are just working on giving orders. Oba yabajjawa oba where did he import them from? Ate balina obusungu bungi nnyo bamaze ebbanga tebakumyanga kankubuulireko ebyo tuwoza nti si bannayuganda. I beg to disagree. Ebbanga limaze ku campaign trail. Nkubuulira those people are Ugandans. Aba bali mu uniform bangi bannayuganda naye emitwe mirwadde bulwali. I was speaking to a DPC e Karamoja. Omusajja n'angamba maaso ku maaso n'angamba I can choose to be a DPC nga ina 3-star. N'angamba I can choose to be bad or I can choose to be very good. And I'm like, ne mukyalenya ne mugamba obeera otya nga even you're proud of being bad. How can you be proud of that? Nemubuuza nti how can you be proud of that? N'angamba yes I can be. And I'm like, okay, bw'obanga owulira kikusanyusa okulaba abalala nga bakaaba, then we are dealing one kimu gw'okyogedde, we are dealing with psychopaths. Those are the people we are dealing with. That explains the actions they do. Era Museveni, like I've said, is not going to stop. Akugambye they may have made sacrifices. Who hasn't? Who has had it very easy in life? All of us have had a terrible time. So mkwani kintu kimu kyenzikatiriza nga njogera nti these guys are Ugandans. These guys baweereza nakyemalira alina kye yabakola omutwe ne babeera nga buli kimu balowooza ye mutuufu. And some of them are very happy to do the wrong things they are doing. So tetubasaasira. These guys are meant to do that. Kati ate abasingira ddala bano abali mu uniform eziplayed, those directly benefit from the state. Solo gwaffe abo be bagulya, that's why they are winning. Webuuze oli amulaba ali mu masiki ya safe border naye ng'akutte emmundu eri enkebeta enkambwe ennyo. Those are the guys we are dealing with. How would you even start? Kati nze era mbadde ku boda nga njogera nnyo naye we ndabye ebifaananyi ebyo ne ŋŋamba n'obwongo neesibamu ne nga waikandekerawo okwogera si buli omusaazi n'otyo oyogera naye. Si lwakuba nti ntya naye ate okwebereramu kitegeeza mbeere neebereremu. Naye nga mu byonna these guys are Ugandans naye obwongo bwabwe ndowooza buwabye. They are sick in the head right now. That's the least I can say. Okay, they are sick in the head. So what should we do? Because we don't have psychiatry hospitals in Uganda. If we do, they are not active. Because such people need to go to the psychiatry. We only have one hospital, which is Butabika, I think, and that's it. I don't know that Elina Bikola, Katia, we're still, but na Uganda. Anyway, so buli omuka ngabo tugaye buli omuka akole kyansobola okukola. Naffe tugenda wano
tutwale ekiwandiiko ewa prime minister, speaker wa parliament, governor general, then n'ekirala twagala kutwala ekiwandiiko mu the Washington Post, New York Times ne the Guardian, because empapula ezo z'amaanyi nnyo. Kati ebintu ebyo biba nga babiwadde omutwe mu gundi ng'eyo mu mawulire ng'ago, then they will draw like international attention. Yeah, I don't know at this time. Yes, and let me tell you this. Yes, Ugandans, we don't need to get omani nasoma koko ku Mau ne Maji, especially Mau Rebellion. I read books by Ngugi wa Thiong'o and some few writings ez'abantu abali mu Mau Rebellion. Bwe mubeera outnumbered, not even outpowered, like abasajja bano balina emmundu, balina obukambwe, balina buli kimu. You can't take them on like face to face ne mwambalagana nabo. This is where you need to devise tactics and zilingeza hit and run, because the moment you confront them, olina mikono na mumwa, what are you going to tell them? Bakuwulire, they will just shoot at you. Mulabye videos ng'oli ali just mukalina recording naye ne bamukubirayo amasasi, which means we need to be smarter. We need to be a little bit more tactical. Tubeere bagezigezi and bajagujagu. Engeri yokka gye tuyinza okubaako wetutuuka. Kandabeko ku comments wano waliwo abagambye some of these guys are sociologically tortured, that's why they behave like that. Siwabi. But UN has already ordered Museveni to release Kyagulanyi. But no, let me tell you guys, UN sawa zino teri ssuubi lya maanyi. Abo bagayi Museveni abagasa nnyo. They rely on him a lot in this region. Tetuba nnyo na ssuubi mu UN. UN is not going to come to our aid. Mabulidde ensi sawa zino eyina ebizibu nga mutwalo. Globally, there are so many things that are trending compared to the murders that are happening in Uganda. So, expecting the UN to come to our help, I think that is a little far-fetched. Kubanga abo bennyini be bamuwa obuyambi, be bamuwa emmundu, be bamukyaza emisana n'ekiro. So, these guys, tuli ku lwaffe bannange. And the earlier we know that, the better. And it's the only way we shall be able to confront these guys. Tulabe engeri gye tutuuka okubagamba batuuke bamanye nti we are serious and the time is now. Naye nga si byangu banywanyi. Yes, Sebo. Hello. Oziraba comments zizo. Sebo. Simanyi oba okyampulira naye nga yeah. That's the least I can say for now. And mbadde nsaba nkusiibule tuddemu enkya naye nga right now tetumanyi kiddako regarding campaigns, regarding our tour across the country. We don't know until the president is released. For sure, we can't get to know or tell what our way forward is regarding the elections, regarding the campaign trail. Tetumanyi kiddako naye nga tusabe Mukama nti no more people die nga bafa byaki ekyo. But most importantly, wabeewo embeera ereetera abasajja bano okumanya nti balina okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu, because I mean he hasn't committed any crime, just persecution which is based on difference in opinion politically. So yeah, that's all I can say. Mwebale nnyo ababaddeko. Basiibudde. God bless you all. Kale Sebo.